Hello, man. Back to one. My name is Beast. Today we're back with Sousaku Kanojo. I'm not gonna faff around for too long since there's no audio currently. I don't want my fucking headset to turn off again. It's first day back right after summer vacation. Hime-chan and Erika review our proposal after class. They read our proposal in silence. Their expressions completely blank. どうだろう。ゲーム媒体の企画は初めてだし、大丈夫かな。It's my first time writing one from scratch too. Although we learned the basics in class, it's a bit nerve-wracking putting all that into practice. For C&G, I just built on the material that was already there and cobbled together a story from that. We did everything we could. Now we just pray. そういうところは確か結構ずぶといよね。 Well, it's not like we do anything else. 二人ともチェックが終わったぞ。 In response, I said I straighten up and turn our eyes to her. そんな硬くならなくてもいいよ。楽に楽に。結論から話そう。合格だ。 I said and I look at each other. We both have the biggest grins on our faces. やったね、トシ君。 Yeah, work paid off. 世界観の設定やキャラクターに関してはこのままで。あとは作品規模や CG 枚数などは調整が必要となる。そのあたりはおいおい私たちと詰めていければいいかな。 Sure thing. 頑張ります。 And who will be the director of this game? そういえば聞いてなかったですね。ウイス先生かエリカさんになるんですか？いやいや、私たちはあくまでも監修さ。役割的にはプロデューサーに近いかな。本来ならば企画プランナー課から選抜しようと思っていたんだが、少し事情が変わってな。 Normally. エリカがご利用ししてきた人物がいるんだよ。そいつに任せることにした。エリカさんご利用しってそんなにすごい人なんですか？ある意味すごいやつではあるな。今外で待ってるよ。おーい、入ってきてくれ。 Classroom door opens and the director of our game walks in. What? 今作のディレクターを務めます雪崎エレナです。 Okay, now I catch what the game is putting down now. All four main heroines are going to be involved in the creation of this game. AKA YUINA is going to lose the contest to Yumimi. I see what it's putting down. I see what it is putting down. The route choices will be during game creation. 二人ともよろしく。 Is it right that she's a third-year student? 卒業してからもちゃんと手伝うわ。受験は推薦だろうし何も問題ない。ディレクター経験はないけど姉さんや会社の人たちに教えてもらいながら一生懸命頑張りたいって思ってる。というわけで妹にどうしてもとお願いされてな。普段からあまり頼み事を言わないエレナがどうしてもと言ってきたんだ。弊社のエースとして一人のクリエイターとしてさらなる進化を期待したいからこそ経験させてみようと思ってね。その判断によって私が企画プランナー科の教師に頭を下げなければいけなくなったがな。そこは今度の飲み会でおごるから許してくれよ。 Hey, senpai. 何？ Why did you volunteer to be the director of this project? この企画の行く末を最も近い場所で見届けたかったから。私は今回のコンペで初めて自分の意思で普通の物語を書けた。トシキとの交流で私はいろんなことを知れた。だからもっと近くであなたと一緒にいたいから。なんだか愛の告白みたいになってますけど。違う。自分がもっと変われるかもしれない。そう思ったから。何にせよやることは変わらない。鏡と綾瀬はキャラクターの詳細設定、プロット作成に進んでくれ。 So without a new director, we move on to the next step of the project.
私が創作をする理由か。この世界に自分の生きた証を残したいから。声優をやっている理由？自分以外の人間になりたいからよ。好きだから。それが私の物語を書く理由。Okay, reaffirmation. Well, everyone's except for you, Mimi. We don't get to reaffirm why she draws. Breakfast time. Yumemi's hands freeze when they would normally be moving a lot when she's eating. どうしたの？何か考え事？うん。これからどうすればいいのか悩んでて。それなら私に相談してくれてもいいのよ。I'm here to talk to you if you need it. ありがとう、二人とも。もう少し一人で考えてから相談してみるね。I detect a hint of discomfort in her smile. Nevertheless, Yumemi hasn't moved much and a lot of her breakfast remains uneaten. I hope it's a problem she can solve on her own. But if she needs anything, I'll be there for her. Hey, Yumemi, I'm Oshi. Went to two of them on my way home. どうもでーす。Feeling down or something, Yumemi? そういうわけではないんだけど。私に相談したいことがあるらしいんです。それでこれから喫茶店に行って話を聞こうかなーって。See, sorry to bother you. I'll leave then. ダメ。Why? お兄ちゃんも一緒に来て。Sure. Do you need me there? うん。お兄ちゃんにも聞いてほしいことだから。Yeah, isn't the deadline for the illustrators competition coming up soon? ですね。残り1週間で締め切りだったはずです。ちなみに私はすでに提出済みです。夏休み中に時間をかけて書いたので。Yeah, could I participate, Yumemi? Didn't really seem that interested the last time I asked her. そのつもりだったけど、ゆいちゃんに勝手に参加させられたんだよね。Huh? From Mahoshi's perspective, Yumemi not participating would mean one less rival. Why on earth would she want such a strong rival competing? ゆめみんと真正面から勝負して勝たなければ私が納得できないからです。確かに私は今回の合同企画、メイン原画をやりたい気持ちは誰にも負けないぐらい強いと思ってます。でも同時にこの企画には本当にふさわしい人を原画にしてほしいっていう気持ちもあるんです。That explains why you want Yumemi to participate. そうでないとたとえ選ばれたとしても私自身が納得して合同企画の原画をやれないので。You're typically pretty sly with this sort of stuff. It's rare seeing you this honest, Mahoshi. 先輩の中で私の印象はどんな悪女なんですか？ So anyways, how are the illustrations coming along, Yumemi? ゆめみん？まだレイアウトすら書いてない。No, we just make a joke about her always leaving things until the last minute. However, her dour face halts those words from coming out. Something happened. そのことも関係しててさ、二人に聞いてほしいことがあるんだ。The gravity of her expression caused Mahoshi and I to straighten up. 私、絵を描くのをやめようかなって思ってる。Those words render her speechless. Why are you thinking of that? 最近ずっと自分が絵を描く理由っていうのを考えてた。それでいろんな人に創作をする理由を聞いてきた。みんなクリエイターらしい、きちんとした理由を持ってた。一方で私は現実逃避という後ろ向きな理由で絵を描いている。それが恥ずかしくて、それなのに描けてしまう自分が嫌で、ゆいちゃんみたいな一生懸命やっている人たちに申し訳なくて、だから絵を描くのをやめようかなって思ったんだ。学園のことはわからないけど、
課題だけはこなして卒業できればいいなと。今はゆいちゃんもいるし、お兄ちゃんもいる。だから絵を描かなくなっても寂しくはないかなって。You and me. It's like a weight has been lifted off her shoulders. Those worries may have been festering inside her since she started attending Psycho Academy. Everyone around her had a dream they were all chasing relentlessly. But she didn't have anything like that. All she wanted was to escape reality through her art. Thus she began feeling guilty. Being creator is not everything in life. It's a choice that'll stay with you for a lifetime. Even if she stops creating here, there are many paths in life that you could take. If that's the case, I should support Yumemi with her decision. 私は認めない。認めたくないよ。ゆめみんがそんな理由で絵をやめるということの方が失礼だよ。There's a hint of anger in her voice. そこまでの実力を持ちながら、絵を描く理由が後ろ向きだからってやめるのは、できる人間の傲慢だよ。ゆめみんの何倍も何十倍も努力して、それでも上達できなくて、諦めた人や今ももがいている人がどれだけいるか、描けるのなら、描き続けてよ。私はごめん。Yumemi bolts from the table and dashes out of the shop. Part of me wants to chase after her, but another part of me is worried for Amahoshi. 言ってあげてください、先輩。きっとゆめみんを奮い立たせてあげられるのは先輩だけだと思うので、私はできない側の人間だから。いた！何するんですか？ You know, you're quite insecure too. Stop being such a coward. Your drawings are also cute, Amahoshi. Even if everyone else turns against you, I'll continue to tell you that your drawings are fantastic. ほんと、そういうところですよ。What? いいから言ってください。ゆめみんに追いつけなくなりますよ。それと、言い過ぎてごめんって伝えてもらえると。I don't know, something tells me that he doesn't have to worry about catching up. That's for you to say, not me. I'm bringing her back. I leave the cafe and run around searching for Yumemi. There she is. Again, cue the fucking Yakuza 3 chase sequence catch animation. See her moping around near the station as I immediately run towards her. Yumemi? She tries to escape, but I grab her arm. She can resist all she wants, but her strength is nothing compared to a man like me. 話して。私は何にもないんだから。Calm down and listen to me. いや、どうせお兄ちゃんもゆいち I don't agree with Amahoshi at all. It's your decision whether you stick with drawing or not. それなら But personally, I want you to keep drawing. I like your drawings, Yumemi. I like the person you are when you draw. If you're struggling to find a reason to draw, then I want you to keep drawing for me. Now, it's a pretty selfish request. お兄ちゃん、それ半分告白みたいなものだよ。 Huh? No, I was just thinking. わかってるよ。これでも一応妹ですから。でも、そっか。それが私の絵を描く理由か。しっくりきた。私の絵を描く理由、それにしておく。妹としてお兄ちゃんの頼み事は聞かないといけないしね。 Smile tells me the tension inside of her has all but melted away. I feel like he's opened a can of worms there just now. But not much to be done about that. Well, let's go back to the cafe then. Amahoshi has something she wants to tell you. いやー、これ以上言われたら私のメンタルが耐えられそうに。 Don't worry, it's not what you think.
Drag Yumemi back to the cafe. After that, Amoshi and Yumemi were able to mend their relationship. Annoying. Yumemi, you here? She was nowhere to be found during dinner, so I decided to head to her room to drag her to eat. She's so wrapped up in her art that my voice doesn't even register in her head. She's finishing up the characters with refined precision. The speed and quality of her art take my breath away. But I can't forget the reason I came here. Gently tap Yumemi on the shoulder. Yumemi, time to eat. ああ、お兄ちゃん、何？ Dinner time. Came to call you. ああ、そっか。わざわざありがとね。Don't worry about that. Looks like you're doing well. 迷いがなくなったから。今は、とにかく絵を描きたいと思ってるんだ。See, glad to hear that. あとは、自分でもわからないんだけどさ。なんか、ゆいちゃんに負けたくないって思ってる。このままお兄ちゃんとゆいちゃんがシナリオライターと原画ってなったら、なんか規定路線っぽいから対抗したいと思いまして。ほら、ゆいちゃんのライバルとして頑張らないとなーって。だから、今はすっごいやる気出てる感じ。どんどん絵のアイディアが出てきて、キャラデザを何回描き直したことか。最終的には自信持って出せるキャラデザになってると思う。だから、ごめん。お姉ちゃんに、夜ご飯は後で食べるから残しておいてって伝えておいて。Sure thing. I'll let her know. I'll tell her. Do your best. お兄ちゃんのために頑張るね。That doesn't sound very convincing with a smirk like that. 本心なんだけどな。まあ、一丁頑張らせてもらいますよ。Mimi gives me a smile that I haven't seen in a long time and head back to work. Watch her working for a few seconds before heading back to the house. Can't lose here either. ただいま。エレナ、まだ起きてるのか？あれ？この時間いつも電気は消えているはず。I don't know about y'all, but I personally don't trust Elena. ソファーで寝てたのか。としき、浮気はダメ。まったく。風邪をひくからソファーで寝るんじゃない。ダメ。としき、息が苦しい。はっ。え？あれ？おはよう妹よ。寝るなら部屋のベッドでな。私、 Never mind, she's fine. いつの間に？寝言で少年のことをぶつくさ言ってたぞ。変なこと言ってなかった。少年を寝取られて興奮してたな。私にそんな趣味はないから。冗談だ。そんな睨まないでくれ。そういえば少年との恋人関係も解消したんだっけか。うん。おいおい、そんなのんびりしていると気づいた時には誰かのものになってるんだぞ。一応自分の気持ちを伝えたんだけど伝わらなかった。どうせ回りくどいやり方で伝えようとしたんじゃないか。男は二分化されるからな。自分に好意があると勘違いするやつと、自分は好意を持たれることがないだろうと勘違いしているやつ。だから拒否する時も告白する時もまっすぐ気持ちを伝えた方がいいんだよ。気持ちを察してなんていうのは過度な期待を相手に背負わせているだけだ。言葉にしなければ何も伝わらないし、余計なすれ違いが生まれるだけなんだからな。考えておく。とはいえ年相応の青春を過ごしているようで
姉さんは嬉しいよ。今までは他人に興味なんて全く持ってなかったから、将来は大丈夫なのかって心配してたんだから。別に必要じゃなかったから。そんなエレナが必要だと思えるようになったんだから、随分な進歩じゃないか。青春は一度きりだ。後悔したって遅い。I'm slowly but surely realizing, like, as I'm thinking of which routes to go for first, 100% expect Kiriha to secretly or really like the MC, but like having decided to turn down relationship because, well, he still saw Kirina, not Kiriha. Hence why she went along with to the beach, you know, just intimidate the competition essentially. But yeah. So she probably likes him. Erika just likes him. Isa is guaranteed the last route because you apparently need to beat all other routes in order to unlock hers. I hate to say it, but like, because 100% beating 100% beating Erika's route is gonna make me feel bad for every other route. In all likelihood, beating Kiriha's route is gonna make me feel bad for her in every other route. So that kind of means that, like, the safest route to start with is Yumemi route, and I don't like that. Like, I really don't like that. 今年で卒業なんだし、悔いを残さないようにな。じゃあ、私は着替えてくる。ちゃんとベッドで寝るんだぞ。卒業か。The story goes like this, then. Yeah, it sounds interesting. So far, the project has been smooth sailing. The characters have already been established. Now comes the plot. As and I split it between ourselves, so I'm beginning to work on my portion. お兄ちゃん、今いい？ Sure. もしかして合同企画の作業中だった？ごめんね。Don't worry, I just finished up one part. How are you doing? About the illustrations for the comp? それは大丈夫。さっき完成させたから。Just in time for tomorrow's deadline, too. Some things never change. ふふふ。もっと褒めてもいいのだぞ。I wasn't praising you. Can you show me what you've drawn? それは後のお楽しみってことで。今見せちゃったらフェアじゃないと思うし。Sure, I'll definitely have a chance to see them later. Guess I look forward to that. ふふふ。今回はさらに進化した私のキャラデザを見るがよい。With how vibrant she is, I'm sure she feels confident about her illustration. そういえば、アイサさんは？ It was getting late, so she went home. Stayed here because it would be a pain to head back to my ふ room. ーん。二人っきりだから変に意識しちゃってたんじゃないの？この子の。Why would I? If I saw it differently for some reason, I wouldn't be able to concentrate on my work. 夏だし、アイサさんも薄着だから、いろいろと見えちゃって意識しちゃうんじゃないの？ Anyway, leaving that aside. おい、この男。今ごまかしたぞ。There's nothing more refreshing than feeling the night breeze. Stood on the porch outside, escaping the situation I found myself in.
It's just something so rejuvenating about the way the breeze caresses my あん skin. な美人と二人っきりで作業だから、わからなくもないけどね。Maybe it follows me all the way here and plops down right beside me. This is a nice CG. I'm taking it. Get rid of the taskbar. There we go. お兄ちゃんはさ、やっぱりゆいちゃんと組んでみたいの？ Well, we had a promise to work together again in the future. Even without that promise, I personally want to work with her again. もう、ひいきだひいきだ。Well, I've always liked your drawings. But I'd like to work with you too. 本当にそう思ってる？ Of course, your art direction is a little different from Omahoshi's, but seeing your drawings in a game would also be interesting. ゆいちゃんには悪いけど、私もお兄ちゃんとゲーム作ってみたい。It would be kind of funny if neither of you ends up winning. それが一番最悪だよ。We'll deal with that if that comes. あ、 Whoops. Better variation without the task bar. Better. We get some fireworks coming from the beach. An explosion of color paints the night sky. 綺麗。 Desperately need to get like a fucking barber's appointment. I keep forgetting. Ah! Looks like today was a fireworks show. I guess she's so enchanted by the firework that my voice won't reach her. 懐かしい。 Detect a trace of melancholy on her face. 私、昔から花火が好きだったんだ。まだお父さんやお母さんと一緒に暮らしていた頃は、毎年花火大会に連れて行ってもらってた。でも、学校に行かなくなって、引きこもるようになってからは、見ることもなくなって。忘れてたよ。好きだっていう気持ち。外の世界ってこんなに綺麗なものがあったんだね。You made me. これもお兄ちゃんの影響かな。これは責任を取ってもらわないと困りますね。 What do you have to take responsibility for? The tension on her face dissipates and she lets out a wide smile. Splendid ありが kind. とね、お兄ちゃん。学校に行けるようになったこと、友達と正面から向き合えるようになったこと、そして絵を描き続ける理由を見つけられたこと、全部お兄ちゃんのおかげだから。 Not at all. I only gave you a reason you did all the work, you Mimi. All this only happened because of the effort you put in. 頑張ったか。私頑張ったのかな。 By your standards, probably. うわー、手厳しい。 After that, we enjoyed the fireworks in silence. However, it was an awkward silence. Rather, it felt pleasant, as if it were only natural. But one day I'll find a real reason to continue your art. そうだね。でも今の絵を描く理由だって本物だよ。 I would have actually gone for that if there was not an immediate zoom in. さて、本日は休日なのにわざわざ集まってくれてありがとう。議題はみんなも分かっていると思うが、改めて説明させてもらおう。先日
CG イラスト化のコンペが終わり、学園側とイノセントアーク側で原画選定の協議を行った。しかしながらシナリオライターの時と同じように意見が割れてしまってね。そこで担当シナリオライターの2人の意見も聞きたいということでここに呼んだのさ。意見が割れたってことは2人までは絞れたんですか？ああ、この2人まではな。レイカ、2人に資料を。はい、社長。Young employee named Reika and Isa me copies of the colored rough drafts. 紹介が遅れたね。こちらは弊社のディレクター、名取レイカだ。名取です。今回の企画にはイノセントアーク側として参加させていただきます。これから何度か連絡を交わすこともあると思うのでよろしくお願いしますね。Definitely. It's nice to meet you. よろしくお願いします。Seems quite straight-laced. And she's so serious. I'm sure Erika is giving her a tough time. なんだい少年、その目は。Don't cause Natori too much trouble, please. 安心してください。すでに苦労はかけられっぱなしですので。前の会社からの付き合いじゃないか。そんなこと言わないでくれよ。親しき中にも礼儀ありと言いますから。They seem to get along very well, at least. If they met at another company, they must have been acquaintances for a really long time. 本題に入ろう。資料を見てくれ。Look at the documents that are marked confidential. This is... I mean, I know that Yuremi is gonna win, but I objectively think that Amahoshi's look better. Like, I genuinely think that Yuina's looks better. Especially since, like, there's... Like, all of them are just straight wearing the same uniform. All of these have, like, individual quirks to their uniforms. And I feel like that adds to it. Like, I just straight up... if I was the MC, I would pick Yuina! ゆめみちゃんと Amahoshi. Documents contain the character designs of Amahoshi and Yumimi. The two went for very similar designs, but with a completely different style. The proposals have their charm and would both fit well into our game. Like, the below one feels a bit too cutesy, considering that Isa was very much like, I'm going to make a bittersweet ending. I mean, in a way, you could say that that is a good thing, because it diverts expectations when the bad thing happens, essentially, quote-unquote. 2人とも知り合いだったみたいだね。それならわざわざプロフィールを説明する手間が省けるか。とりあえずこの2人が最終候補となっている。And you want us to help you decide the winning. そうそう。この場にいるレイカと姫子は天星ユイナを支持。私とエレナがナギマユメミを支持というところかな。それぞれ選んだ理由を教えてもらってよいですか？経験と洗練さ、美麗な彩色技術、それが決め手だな。私は今の時代なら肉感がある感じのデザインの方が受けが良いかなと思ったのが一番ですかね。Again, the game is literally about like a fucking... essentially an epidemic of a sickness that is actively altering people's personalities with the risk of just being incurable. Being all cutesy with design feels kind of counterproductive. 私はそうだな。今作のメインを張ってシナリオの良さを引き立てるのはナギマユメミのデザインだと思ったからかな。私はなんとなくどこか私と近しいものを感じたから、なぎまさんに。Right, all your reasons make sense. As we're tied to a piece now, our decision will be a tiebreaker then. そうだ。時間はあるし、2人でじっくり悩んでくれ。いえ、私は決まりました。
Ask quick. 私は一目見た瞬間に決めてたよ。トシ君もそうなんじゃないの？ Aye. Look at Amahoshi and Yumi's character designs again. Both designs have an impressive quality worthy of professional artists. Choosing only one is a big ask. My feelings are crystal clear. I want to work with that person. Made a decision to. そうか。じゃあ教えてくれ。 Yes, the person I recommend is her. 合同企画のメインスタッフが本日無事に決まりました。これから長い付き合いになるかと思いますが、皆さんよろしくお願いします。乾杯! Sound of clanking glasses echoes to the room as we take a sip of our drinks. You wanna know what would be really would have been really fucking sick? If that was a choice, and like the choice wasn't like a 2 options pop up. No, it's like you press on the draft that you are essentially choosing. That would actually be kind of fucking sick. First meeting of the project team begins in Sayorite. Its members Aisa, me, Yumimi, Namahoshi, Yukisaki, and for some reason Tsukimizaka. どうせ私は声優として参加するもの。内定しているみたいなものよ。Tsukimizaka, who's sitting right next to me, takes a sip of her tea and looks at me as if this were completely obvious. It's not like that. I just didn't think you were coming, Tsukimizaka. 私は仕事でコンペの結果が見れなかったのよ。だからどんなメンツになったのか気になったのよね。それにちょっと鏡くんに用事があるのよ。後で話すわ。それよりあちらは盛り上がっているわね。Follow her gaze and I see the whole group sitting in the back. これからキャラデザか。あんまりリテイク多くしないでくださいよ、綾瀬先輩。大丈夫だよ。天星さんのデザイン洗練されててすごくいいと思うし。気遣いが泣ける。気遣いじゃないんだけどな。でもありがとうございます。頑張ろうって気合が入りますね。うん、期待してるよ。そうなったのね。 What do you mean? ま、あんたならそっちを選ぶわよねって。 Really? Thought our decision would be unexpected. そんなことないわよ。それより I turn to where Tsukimizaka is looking. Spot someone sprawled out over the timing mat. もうダメだ。死ぬんだ。あれ放置してていいの？ Yeah, you'll be fine. I trust her. あら、随分と信頼しているのね。 Well, I've seen a lot of things. なるほど。さすがは兄弟ってところかしら。 Well, she's technically my こ cousin. れでメイン原画は決まったというわけね。 Yep, now that we have an artist on board, it'll be easier to see the story in my head. Makes me more motivated to write the scenario. CNG コンビ再結成ね。期待してるわよ。 We're together, but the main illustrator is different this time. ちょっと待って。メイン原画は天星さんじゃないの？ No, the main illustrator is Yumemi. Amahoshi will be the secondary illustrator. なんでメイン原画は床に突っ伏してて、サブ原画の方はやる気満々なのよ。 Everyone processes things differently, I guess. そういうものなのかしら。 Yes, I do. メイン原画は1年なぎまゆめみ。 The auditorium erupts after the announcement. 私がメイン言語。 The winner has a look of pure shock on her face, her body unable to move. Yep, you heard that right. It'll be the main illustrator. そっか。私が書くんだね。おめでとう、ゆめみん。ゆいちゃん、私でいいのとは聞かないよ。選ばれたからには全力でやるから。うん。それを聞けてよかった。
私もサブゲンが頑張るから。Hey, Hamosh. じゃあ、ちょっとお手洗いに行ってきますね。 Oh, she's going up to cry. 緊張してた糸が途切れちゃって。Hamoshi quickly sprints out of the auditorium. You mean me? ゆいちゃんのこと頼んだよ。 How'd you know? そりゃわかりますとも。だってお兄ちゃんの妹ですから。 Hamoshi! Catch up with Hamoshi as she enters an empty closet. なんですか、お手洗いだって言ったのについてくるなんて。 Why'd you go into an empty classroom instead of going to the bathroom then? Besides, you wouldn't have that fake smile on your face ちょ either. っと気持ちを落ち着かせたくて。 You're lying. 別に嘘なん。 You want to yell and scream in frustration, but you're trying to hold back. 先輩が私の何を知ってるんですか。 I didn't spend all that time with you for nothing. そういうところなんですよ。めちゃくちゃ悔しいに決まってるじゃないですか。 I repeat the sentiment that multiple people have expressed. Why does YUINA not have a route? Almost, I kind of want to go with this one for the thumbnail, but kind of gonna fucking spoil the result. I don't want to at the same time. また先輩と一緒にゲームを作れるって思ったのに、同世代に負けたくないって思ってたのに、自分の方が絶対努力していたはずなのに、私に何が足りなかったんですか。教えてくださいよ、先輩。 You didn't miss anything. I want to recognize your ability, including me. ならどうして私は選ばれなかったんですか。どうして夢見だったんですか。 I really wanted to work with you again, Amahoshi. なら But I thought Yumi's art was a better fit for the project. I made the decision thinking about the project rather than my own personal feelings. If I don't do that, I feel like I can't call myself a creator. 卑怯ですよ。そんなこと言われたら私は何も言えないじゃないですか。だって私も先輩の立場なら同じことをするから。ほんと最悪ですよ。 Amahoshi, there's not the end. Our lives as creators have only just begun. I know there's a future where we'll work again. Well, I'll be the main writer and you'll be the main illustrator. That future I'm praying will one day come. Besides, you'll be the secondary illustrator for this project, so we'll be able to work together again. It's not all doom and gloom. ほんと先輩って嫌な人ですよ。 Hey, I consider myself one of the kindest people out there. だから私は負けたくなかった。 Amahoshi. すみません先輩。もう一回泣きます。 Amahoshi releases a torrent of tears until her eyes dry up. I remember someone telling me that tears cleanse the heart. I'm sure those tears are washing away all her insecurities and the jealousy she feels towards you and me. So the only thing I can do right now is stroke her head. Stroke her head for a while. ありがとうございます。もう大丈夫です。 She moves away from me and begins to wipe her tears. The anguish in her eyes is all but gone, and in its place is a look of burning determination. 私はこんなところで終わらない。生きていればきっとまたチャンスは巡ってきますから。だから先輩待っててくださいね。 Yeah, about time you came back to your senses. Poke my main illustrator in the head, who for some reason is still on the floor. だってさ、選ばれるとは思ってなかったから。 And you wanted to be chosen, right? それはそうだけど、私にメイン原画は務まるかな。下手な絵だって叩かれないかな。 Well, I'm sure there are people who think that. 夢
今から怖くなってきたんだけど。 However, I'm sure there'll be many more people who think that your art is beautiful. Your drawings have a special kind of charm to it. That's what shows your art, you and me. お兄ちゃん、私さ、まだ自分の内から湧き上がってくるような絵を描く理由は見つかってない。でも、私の絵を見て可愛いって言ってくれたり、私の絵を作品のために必要だって言ってくれたり、そういう人たちのために頑張ってみようかな、とは。That's more than enough for now. I pat your mummy on the head a couple of times. Mummy gives a bashful smile and... 絵を描く理由、いつか見つけたいな。I forgot how it feels to enjoy life. I know Links. Toshiki、 Oh, Senpai, what's up? ちょっとToshikiに話があるの。だから、二人で外に出ない？ Is something you don't want others to hear? そうね。 Okay, let's head out then. お I leave Sayorite with Yukisaki. So, what you want to talk about? Now we're outside, I turn myself towards Yukisaki. For some reason, she looks a little anxious. Reminds me of the day she gave me her short novel. ね、 Yeah? しつこいかもしれないけど、夏休み前に渡した小説、どう思った？ Found it interesting? だよね。やっぱり、ちゃんと言葉にしないとダメね。Senpai? 私は、Toshikiのことが。Hi. あ、ちょうどよかった。She sensed a disturbance. I have arrived to interrupt the confession. 話があるって言ってたのに、いつの間にか姿が見えなくなってたから心配していたのよ。Right, you did say that. So, what do you want to talk about? ああ、ちょっと鏡くんにお願いがあってね。私と婚前旅行に行きましょうか。What? What the hell are you talking about? I do feel the need to look up what the fuck an early moon is supposed to be. She must really like me is the name of this one. Oh, there's no definition. It's just it's a made-up fucking word. Hey, Tsukimizaka, can you at least tell me where we're going? だってさ、キリちゃん。着いた時に教えるわよ。She walks off with a cranky look on her face. Why are we in the hot springs city? When a place famous for its hot springs that's an hour away from Tsukimi no Mihama. Tsukimizaka called it an early moon. What the hell does she mean by that? So you can't tell me, そ Hanazaki? うしたいのは山々なんだけど、キリちゃんに口止めされてるんだ。She puts it like that, I can't even question her further. I'm not even sure why I even followed her in the first place. Well, Tsukimizaka probably has her own reasons. I have a weird way of trusting people. About 15 minutes from the station, we walk up a hill and finally arrive at our destination. Japanese Inn. It's pretty luxurious, at least on the outside. Are we staying here?
Sorry for interrupting your sigh, but what is this place? 私の実家よ。両親に用があってね。Is your Right, didn't you tell me a while back that she would inherit something from her parents? This is despite the fact that Kiri Natsukimi said that she grew up in a normal family. Why do you live in such a small apartment then? 将来のために少しでも貯金しておきたかったからよ。親からの支援を最低限に留めておきたかったし。それはさておき、ここからは私が言うことに合わせて会話してちょうだい。I have a feeling this is going to involve another fib about them being together. あ Okay. と、月見坂さんは禁止。ここからは私のことをキリハと呼んでちょうだい。Why would I change the way I call you? 怪しまれるからよ。私もトシキって呼ぶから。Sure. Makes me a little uncomfortable to call Tsukimizaka by her name. It's not that I'm embarrassed, it just doesn't feel right. 試しにお互いに呼んでみたら？トシキ、 Can't you act more shy or at least stutter or something? なんで名前を呼ぶぐらいでそんな風にならなきゃいけないのよ。Reality is so cruel. Kiria? Not gonna be awkward if you don't say anything. なんか偉そうでムカつくわね。You were the one who told me to call you by your name. まあまあ、ここで騒いでも仕方ないし、早く中に入ろうよ。それもそうね。ほら、行くわよ、トシキ。Yeah. Wow. It's impressive on the inside. First thing I see when I enter is that the lobby is just as luxurious as the exterior. No matter how many slices, there's a luxury in through and through. キリハ、 We turn in the direction of the voice. A woman dressed in a kimono and a man with the in uniform enter my field of vision. 久しぶりだな。元気そうでよかった。ただいま帰りました。お母さん、お父さん。So these two are Tsukimizaka's parents. Yeah, their facial features are definitely similar to Tsukimizaka's. それで、この方たちは。はじめまして。私、株式会社レインティアーズに勤めています。キリハさんのマネージャーを務めさせていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。 Probably hands them her business card. ああ、これはご丁寧に頂戴いたします。いつも娘がお世話になっております。ご迷惑などはおかけしていないでしょうか。Tsukimizaka narrows her eyes for just a moment, as if Tsukimizaka is telling her not to say anything unnecessary. もちろんです。弊社のエースとして十二分に活躍なさっていますよ。それに才能もあって努力家で、私自身もキリハさんからいろいろなことを学ばせてもらってます。 I was not meant to prepare for that. お Damn, she's blushing. Seems like direct praise gets her all hot and bothered. それならよかったです。では、こちらの少年は。それは私から説明するわ。この人は私の同級生であり、結婚を前提にしたお付き合いをしている恋人よ。I knew it! You can't keep getting away with this! This is the second time! Come on! Like this man is just like, I finally got over her romantically, and now she pulls me back in. Release me! Huh? Suddenly try to question her. If you just smile at me like that, I wouldn't know what to do. うん、 Hey, parents are equally as perplexed here. この人は鏡俊樹くん。資産家の一人息子で、すでに商業デビューを果たしている新進気鋭の作家なの。最近では
学園内の全学年のノベル化を対象とした大きなプロジェクトで最優秀賞を取ったほどよ。彼の覚悟は本当にすごいの。もしクリエイターとして芽が出なかった場合、父親の後を継ぐ予定なんだって。How much bullshit can you put into a singular conversation? That's the challenge here, and she is running with that challenge. Holy shit. でも彼の夢はクリエイターとして生きること。だからこそ今は実力をつけて実績を上げていっているの。I give her another glance, and she glanced at me as if she's telling me that not everything she said was a lie. True, not everything was a lie, but most of it was. Damn it, her parents are giving me dubious looks. I have no idea what prompted all this, but I promise to help her. Best I can do is go along with all this. Thank you for the introduction. My name's Koushiki. I'm a second-year student at Sousaku Academy. I'm in the same class as Kiria, and I'm dating her. I'm still young, but I'm doing my utmost to be worthy of Kiria. こちらこそ娘が世話になっております。 At least her father is taking it そう well. ですか。 On the other hand, her mother looks quite aloof. キリハ、今日は大事な話があるということですが、恋人を紹介するためだけなのですか？それも大事な話です。ですが本題は別にあります。自分は将来声優として生きます。そしてとしきくんの家に嫁ぎます。だからこの旅館を継ぐことはできません。I immediately start whispering to Hanazaki beside me. Hanazaki, do you know anything about this? 一応ね、まさか鏡くんも巻き込むとは思ってなかったけど。約束が違います。あなたは学園を卒業したら声優としての活動を終え、この旅館霊老園を継ぐと約束したではありませんか。そうでなければ母さんが声優としての活動を認めてくれなかったからです。今は声優としての活動も順調で貯金もできました。そして将来を誓い合った恋人もいます。もちろん一人暮らしの際に支援していただいたお金は全て働いて返します。だから私はこの家を継げません。ごめんなさい。何をバカな。あなたは月見坂家の一人娘なのですよ。代々女系の血筋としてこの宿を経営してきた。それが途絶えるということはどれだけ深刻なことか理解しているでしょ。もちろん理解しています。それならば。それでも私は自分の夢を追いたいのです。あなたは。待ちなさい。ここにはお客様もいるのだから。Spot several guests rubbernecking in the distance. Any argument in the lobby would be conspicuous. この場は一旦解散しよう。お互いに頭を冷やしてからもう一度話し合おう。はい、私はそれで構いません。そうね。お客様にご迷惑はかけられないわ。Nozaki and I both let out a sigh of relief, the tension leaving our bodies. The discussion with Tsukimizaka's parents will continue because they'll be busy with work for the rest of the day. Wow, what a nice room. The room we're staying in is as serene as it appears. The tatami mats are meticulously arranged, and there's even a small outdoor bath. とりあえず話し合いは明日になったから今日はここに泊まってちょうだい。I already told everyone that I'd be spending the night out, so we're all good on my end. Besides, I might never experience such an elegant inn again in my life. それなら問題ないね。じゃあ私はこれで。Huh? Ozaki, you're not gonna stay. 私はまだ仕事が残ってるから。キリちゃんのご両親に挨拶だけはしておかないとと思ってついてきただけだし。あとは私の方でうまくやっておくわよ。本当に大丈夫？大丈夫よ。なんとかしてみるわ。心配だな。鏡くん、キリちゃんのことよろしくね。Of course, I'll support her in any way I can. ありがとう。またね。After saying that, Hanazaki picks up her things and leaves. So, Tsukimizaka! キリハよ。We're alone. 慣れてない呼び方なのだからここにいる間は
二人きりでもキリハと呼んでちょうだい。 Okay, Kiria. お What now? 別に何でもないわ。事情の方を話してほしいと言いたいのでしょ。 Yes, it'll be very hard to pretend to be your fiancé if I'm not caught up on everything. 分かってる。今から話すわ。 You sit down across from each other. 私が声優を志した理由は去年話したわよね。 Yeah, because you hated yourself and you wanted to become those brilliant characters you saw on TV. So you lied to your parents and you told me that you would have to solve that problem in the near future. ええ、その決着をつけに来たのよ。 But you still have some time until you graduate. 卒業ギリギリだと、もし説得が長引いてしまったら仕事に影響が出てしまうでしょ。メイにそのことを話したら、ダメだよ、親御さんに嘘つくのは。ちゃんと許可を取ってくるようにって。 That sounds like something Sousaku would say. で、今はちょうどスケジュールが空いていたから決着をつけに来たの。両親には悪いと思ってはいるけど、自分の将来ぐらい自分で決めたいから。 Sorry, but am I really the right guy to play the part of your fiancé? I'm sure you know a lot of people that would help you. Kiria, wouldn't it be better for someone older to help you? 学生の娘に手を出す大人が現れたら両親はどう思う？ True, at best they would get very suspicious. At worst they would call the police. そういうことよ。で、学生で私の素を知っている人物で異性となると、 Which only leaves me. とはいえ、付き合わせることになったのだから、貸しという認識で構わないわ。この件が片付いたら、何か頼み事を一つ叶えてあげる。 Anything. 限度はあるわよ。 I'll think about it. Nothing is coming to mind right now. So, you guys will be talking tomorrow. Okay, why don't we go for a walk since we have some time and all? 観光案内でもしてほしいの？ Yeah, how's that for a favor? 別に私も予定はないし、観光案内ぐらいなら貸し借りなしでいいわよ。 Huh, really? 私も久々にこの付近を回ってみたいしね。どこか行ってみたい場所はあるの？ Double transition. I'll actually be ending here already. Hello? Oh, right, it's over there. I already forgot. Oh boy. Anyways, I hope you guys enjoyed this one and see you next time. Bye bye.